Hello everyone, welcome to the Road to A Plus project done by the Rotaract Lab of Venice PM. I'm Rotaractor Sinari Silva. So today we'll be starting our next lesson. Um, Let me screen share so that we can go straightly into the lesson. Okay, so it's support and movements of organisms. It's a really easy lesson. And I think that's something you have done in your previous grades as well. Okay, children. So let's start from movement first. Okay. So movement is change in the location of either one part or else the whole body. එක්කෝ අපි તો මෙහෙම මම අත මෙහෙම දික් කරන එකත් it's a movement, right? ඒ කියන්නේ අපම මගේ අත move කරන එකත් movement එකක්. එතකොට මම මෙතන ඉඳන් අතෙන්ට ඇවිදගෙන යන එකත් it's a movement. Okay? So if the organisms, and mainly the living organisms, can do this, okay? So the main one of the main features of living organisms is this movement. ඒගොල්ලන්ට දැන් අපි තුමු ගලක් ගත්තත් ගල අපි external force එකක් එහෙම නැත්තම් නිකන් ගල move වෙන්නේ නැහැනේ. අපි තුමු පොතක් ගත්තත් එහෙමයි. පොත නිකන් move වෙන්නේ නැහැනේ. අපි පිටු හැරුවත් නිසා ඒත් මිනිස්සුන්ට the organisms, animals and also the plants, they can move. Plants are දැකලා තියෙන අතු move වෙනවා. But the only thing is children, animals move, organisms move, අපි move වෙනවා. අපි movements වෙනවා. Plants movements පෙන්වනවා. හැබැයි plants locomote කරන්නේ නැහැ. මොකද plants එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්නේ නැහැ. Locomotion is that. Because locomotion is children, going from one place to another. දැන් මම මෙතන ඉඳන් අතනට ඇවිදගෙන යන එක it's a part of locomotion. And the plants can't do locomotion. They can't locomote. The only thing they can do is move. Okay? So movement is either, changing the location of one part of the body or the whole body. Okay? So now for an example, the organisms, they have different, appendages to move, to locomote. Now for an example, if you take amoeba, I hope you all can remember who an amoeba is. So they use pseudopodia for locomotion. Pseudopodia again, pseudo can folds can. The pods can feet. But pseudopodia can false feet. So an amoeba uses pseudopodia or else amoeba uses false feet for locomotion. හරි. එතකොට euglena use කරන flagellum එක. නේ චුටි නැට්ටක් වගේ. මම දැන් euglena එක මෙහෙම ඇඳිනවා නම් මෙහෙම නැට්ටක් වගේ. That's how they move. And if you take paramecium, they have small structures. They are called cilia. A structures මෙහෙම කර කර තමයි යන්නේ ඒගොල්ලෝ. So now those are some microorganisms. Okay? So if you take human beings, cheetah and toad, like the examples they have given in the book, they use limbs. අපි කකුල වලින් ඇවිදින්නේ. අපි නහයෙන් ඇවිදින්නේ නැහැ. හරි අපි වෙන මොකකින්වත් ඇවිදින්නේ නැහැ. අපි limbs වලින් තමයි use කරන්නේ. අපි කකුල් වලින් නැත්නම් දැන් සතෙක් නම් cheetah වගේ නම් හතරෙන් use කරලා තමයි ඇවිදින්නේ. Dolphin, they use the flippers. Birds use the wings. Okay, so if you take examples such as the earthworm, leech, snail, cobra, ඒගොල්ලන්ට නම් එහෙම special appendages කියලා නෑ. අපිට වගේ limbs වත් the flippers වත් නැතුව wings වත් එහෙම මොකුත් නෑ. They don't have special appendages for locomotion. Okay. So children, normally a lot of animals, they move their body parts with the use of muscles. Muscles in the තමයි movements ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි invertebrates ලා ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මතකද invertebrates ලා vertebrates ලා කියන්නේ මොකක්ද? Invertebrates are the ones who does not have the vertebral column, whereas vertebrates are the ones who have the vertebral column. Okay, so if you take invertebrates, they use their muscles. Muscles use කළා තමයි යාලා movement එකක් කරන්නේ. The vertebrates අපි වගේ we have both muscles and also the bones. මේ move කරන අපිට muscles තියෙනවා, movement තියෙනවා. දැන් අපි මේ බලුවත් human skeletal system එකට අපේ human muscular system එකක් තියෙනවා. දැන් muscles තියෙනවා, අපි ගත්ත muscles තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ bones and muscles ඒගොල්ලන් they just
do they just contribute for the, what do you call, the movement process? No, but they also give the body shape as well. Can you give body shape to the common maybe like a melana? Can you get muscles and bones? Rapi samaharungi kiyane namai kettuna to barai kiyala ya gataka to barati kiyala api kiyane ekai. So the bones and the muscles that gives the rigidity or else the support and also the body shape. Okay. And yeah, they have given some features of the muscles. They have fibers will තියෙන්නේ. එතකොට ඒගලන්ට contract නැත්නම් shorten වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ this activity is also about it. Okay, so if you take the hand, children, so you can contract the biceps and then you can relax it. Contract the biceps and relax it. අර ඒ වගේ muscle එකද මම ඒ ගත්තේ මෙතන hand muscle එක. ඒ වගේ ඒක contract කරන්නත් පුළුවන්. එතන shorten කරන්නත් පුළුවන්. එතන relax කරන්නත් පුළුවන්. හරි එතකොට contract ඒවා relax කරාම contract කරාම ඒගාන්ගේ original position එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි තුමු original position එක මෙහෙමනේ. එතකොට relax කරාම අපි ඔන්න relax කරනවා. අපි contract කරාම it goes back to its original position. තිබ්බ position එකටම යනවා. ඒක දැන් අර එහෙම කිව්වම ලොකුට එන්නේ නැහැ. ඔළුවට ඒ කියන්නේ දකින්න නැතුව එකපාරට you can't imagine things in the human body now. But if you look at this or else if you do this activity is also based on this human elbow joint, children. Okay, so they want to illustrate that. Okay, so if this is the human elbow joint. අතරම අපේ අත තියෙන්නේ මෙහෙම. මෙතන humerus කියන ලොකු bone එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ulna එක තියෙනවා, radius bone එක තියෙනවා, tendons, and the main part you have to learn here is the biceps muscle here in the arm and the triceps muscle. හරිද? එතකොට මෙහෙම මෙන්න මෙතන තමයි elbow joint එක. හරිද? මෙතන තමයි අර contract වෙන කියන්නේ වෙන එකයි මේ කියලා තියෙන relax වෙන එකයි it's shown here. Okay, so they have taken this whole human elbow joint to show you that mechanism. Okay? Now for an example, මේ elastic band A කියන්නේ මෙතන එකනේ. ඒ කියන්නේ අපේ අතේ විදිහට ගත්තොත් bicep muscle එක නේ. එතකොට bicep muscle එක ගත්තොත් ළමයි අපි අත lift මෙහෙම කරාම bicep එක මෙතන එක it gets contracted. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම කරාම මොකද වෙන්නේ? When the triceps is contracted, the hand is stretched, and then what happens to the biceps? Bicep එක original resting position එකට එනවා. මෙහෙම කරාම bicep එක contract වෙන්නේ. මෙහෙම කරාම bicep එක original position එකට එනවා. මේ උඩ තියෙන bicep එක යට තියෙන tricep. හරිද? අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා දෙන්නේ. It's a really small thing, but you have to, take this whole thing in your mind by understanding the concept. Okay, but then it's really easy. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම කරාම අපේ bicep එක contract වෙනවා. අයමත් අත දිගෑරියම bicep එකේ contract වෙච්ච එක හරියට relax වෙලා original position එකට යනවා. original resting position එකට. So that's about it. So that's mainly about the movement of humans. So y'all know how we move because of the skeletal system and also the muscles and all. Okay, so the bones and the muscles help us to have rigidity, the support to gain support. They give us the support and also they help us to maintain the body shape as well. Okay, so that's about the human movement. Okay, so like human movement, we can talk about the movements in plants as well. So like I told you, plants move, but plants cannot locomote because they can just move their parts and all, but then they can't move from one place to another. ගහක් ඇවිදගෙන යනවා. අපි ගහ ගිහිල්ලා වෙන තැනක හිටවන්න පුළුවන්. නැතුව ගහ විසින්න වෙන තැනකට ඇවිදගෙන යනවා දැකලා නැහැනේ. හරිද? එතකොට so now when we were talking about the humans and the living organisms, or humans rather, so there we told that bones and muscles are the ones which give rigidity and the support, and also it gives the shape to the body. The shape to the body is given by the bones and muscles. So that's about the humans. Okay, so now we are going to talk about the plants. So when you talk about plants, children, I think this thing I'm going to tell you right now, I think you all have seen it. Okay, so
non-woody plants. ඒ කියන්නේ නිකන් balsam plants වගේ ඒවට හොඳට වතුර ඕනේ. ඒ කියන්නේ දිනපත වතුර ඕනේ. So it's necessary, it's vital, it's important that that we put water daily on a daily basis. Okay, non-woody plants වලට. ඒගොල්ලන් erect තියාගන්න, කෙලින් තියාගන්න නම් alive තියාගන්න එහෙම. වතුර දාන්න ඕනේ. හැබැයි woody plants ඒ කියන්නේ mango ගස් බලන්න ලොකු වත්තේ තියෙන ලොකු mango ගස් වලට අපි ගිහිල්ලා මුලට වතුර දානවා දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ඒ කියන්නේ it's really rare, right? Why? මොකද ළමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා lignin, cellulose වගේ chemical substances. ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ heartwood කියලා කියන්නේ plant එකේ. heartwood එකේ මේ lignin deposit වෙලා තියෙනවා and cellulose. So because of that, they can keep their stem erect even when they have a very low water percentage. Okay, so I hope it's clear. So even if they have a very low water percentage, they can keep their stems all erect and fine, because the stems comprises lignin and cellulose. Okay, so because of that, woody plants like mango, they don't have to be treated with water on a daily basis like non-woody plants like balsam plants. Okay, so I hope it's clear. මෙතන rigidity කියන්නේ ළමයි support එක. හරිද? මේ lignin cellulose ඉඳලා they automatically get the support, so they don't want to be treated with water on a daily basis. Okay? හැබැයි අර වගේ plants balsam වගේ ඒ වගේ plants ඒවට වතුර ඕනේ. දිනපතා ඕනේ නැත්නම් මැරෙනවා නිකන් මැලේ වෙලා වගේ තියෙන්නේ. Okay. So now children, when you talk about the movements of plants, it can be categorized into two types. One is tropic and one is gnostic. So let's talk about the tropic movements first. Tropic කියන්නේ ළමයි මේක හැම වෙලාවම direct influence එකක් තියෙනවා. stimulus එක එන direction එකයි response එක direction දෙන direction එකයි. හරිද? ඒ කියන්නේ stimulus එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි reaction එකක් ඔක කරන්න දෙන මොකක් හරි දෙයක් මේ stimulus එකක් කියන්නේ. ඒකට ඒ stimulus එක දෙන direction එක මතයි plant එක විසින් දක්වන response එක තියෙනවනේ. ඒ දෙන response එකේ direction එක මතයි ලොකු direct influence එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි tropic movements වල gnostic movement එක මම කියලා දෙන්න. So that's the what you call the very significant characteristics of tropic movements. Okay, so what is the significant characteristic of tropic movements, children? It's the fact that there is a very direct influence on the direction of the stimulus and the direction of response. But then එතන example එකක් ගත්තා තමයි ළමයි අපි තමයි towards the stimulus. හරිද? ඒ කියන්නේ response එක දෙන්නේ stimulus එක පැත්තට නම් ඒක positive කියලා කියන්නේ අපි. අනිත් පැත්තට නම් negative කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තුමු මම for an example මම පොඩි example එකක් දෙන්නම්. ඒක මෙතනට ගලපෙන්නේ නැහැ, but අර concept එක නිකන් තේරෙන්න. අපි හිතමු ළමෙක් මේ පැත්තෙන් සින්දුවක් කියනවා. මේ පැත්තෙන් සින්දුවක් කියනවා. එතකොට අපි මේ පැත්ත මෙහෙම බලනවනේ ළමයි. ඒ අපි සින්දුව කියන පැත්තනේ බලන්නේ. එතකොට අපේ response එක stimulus දෙන එක එන පැත්ත. එතකොට ඒක positive. හරි, දැන් සින්දුව කියන්නේ ළමෙක් මේ පැත්තෙන් මම මේ පැත්ත බලනවා. එතකොට අර stimulus එක එන පැත්ත නෙමෙයි මම response එක දෙන්නේ අනිත් පැත්තට. මෙහෙමනේ අනිත් පැත්තට බලන්න. එතකොට ඒක negative tropism එකක්. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ. Right, then already there when we talk about these movements. Now if you take positive geotropism, children, geo කියන්නේ හැම වෙලාවෙම it's the ground. Geographical කියලා කියන්නේ අපි. The geotrophism කියන්නේ ground කියන එක. එතකොට towards the ground නම් ඒක positive geotrophism. Now for an example, children, the way the roots grow, it's positive geotrophism. දැන් අපි මෙතන බලමු. මේ example එක එහෙම එක පෙන්නන එකක්. හරිද? මේ plant එක අපි මෙහෙම තියලා මෙහෙම තිබ්බම මේක තිබ්බ අපේ plant growth substances වලත්. Okay, so now here the movement of a plant root, positive geotrophism. ඇයි හැදලාම root එක වැවෙන්නේ යටට. ඒක දන්නවනේ root එක වැවෙන්නේ යටට towards the ground. පෝච්චිය මොන විදිහට තිබ්බත් පොට් එක මොන විදිහට තිබ්බත් the root it's downward, so it's positive geotrophism. The movement of the plant shoot is negative geotrophic. ඇයි උඩට වැවෙන්නේ? දැන් මෙතන උන
pot එක මෙහෙම හැරුණාට මෙතන මෙහෙම හැරිලා උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ ground එක යටනේ උඩටනේ යන්නේ. එතකොට positive geotrophism root එක negative geotrophism shoot එක. මොකද ground එකෙන් උඩට යන්නේ. ground එකෙන් positive. දැන් ground එක නම් stimulus එක දෙන මේ response එක උඩට යන්නේ. shoot එක. shoot එක කියන්නේ උඩ. එතකොට ඒක negative geotrophism. ඒත් roots මුලවල් ඒවා positive geotrophism. so ඒක තමයි මම කියන්නේ negative කියන්නේ stem of the plant growing away from the ground. ඒ කියන්නේ උඩට වැවෙන එක. Okay, so phototrophism, I taught you all this when I was doing the plant growth substances. Phototrophism කියන්නේ light එක. photo කියන්නේ light කියන එකනේ. එතකොට stem එකක් towards the light, sunlight වැවෙනවා නම් ඒක positive phototrophism. අනිත් පැත්තට වැවෙනවා නම් negative. අද මෙතන negative දාලා නැහැ. Hydrotrophism කියන්නේ ළමයි hydro කියන්නේ water, so the same thing. If the roots move towards the water source, වතුර තියෙන දිහාවට යනවා නම් root එක positive hydrotrophism. Chemotrophism is related to chemicals. එතකොට chemical substances පැත්තට නම් grow වෙන්නේ එහෙනම් positive chemotrophism. A very good example is children pollen එක growth of the pollen along the tube towards the ovule. මල අපි දැකලා උගලන් දැකලා තියෙන්නේ කොහොමද pollen එක grow වෙන්නේ කියලා. So it grows along the tube එක දිගේ යනවා ovule එකට තමයි යන්නේ. The pollen is grown along the tube එක ඇතුලේ ovule එකට තමයි යන්නේ. And then thigmotrophism is all about touch. Okay, so the coiling of tendrils in passion fruit with the support. ඒ support එක තමයි touch එක විදිහට ගන්නෙ. අදට ඒ support එක දෙන එක වටේ දෙන්නේ. මොකද support එක නේ touch එක කියන්නේ support එක දෙන එක වටේ තමයි tendrils passion fruit එක coil වෙන්නේ. coil එකට යන්නේ. Okay, so that is topic movements. And then we have the gnostic movements, children. Here the difference is the response direction does not depend on the direction of the stimulus. දැන් අරගෙන එහෙම නම් direct influence එකක් තිබ්බා. එක්ක positive ඒකෙන් වෙනස් පැත්තකට යනවා එක්ක ඒක පැත්තට යනවා. Positive negative විදිහට there was a direct influence on the direction of the stimulus and the direction of the response. But in gnostic movements, children, there is no such connection. So the direction of the response does not depend on the direction of the stimulus. Stimulus එක එන පැත්තේ මෙතන කියලා direction එක response එක එන පැත්ත මෙතන වෙනවා කියලා එහෙම direct influence එකක් නැහැ. මොකද stimulus ඒ කියන්නේ stimulus එතන එක නැත්තේ ඇයි? මොකද මේ movements වල directions හරිම specific. ඒක ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. අරක වගේ response එක එන්නේ මෙතන මෙහෙම එන්නේ stimulus එක අතරින් ආවොත්. එහෙම කියලා එකක් නැහැ. දැන් ඉර එළිය එනවා නම් මෙහෙම එකක් මෙතන නැහැ. මොකද the movements are very specific. The direction is very specific. Okay? Now if you take the examples here, the gnostic movements here are, children, nyctinastic movements. ඒ කියන්නේ nyctinastic movements එන්නේ ළමයි with the darkness. ඒ කියන්නේ කළුවර වැටෙනවත් එක්ක වෙන movements තමයි ඒ. හරියට නිකන් කතුරු මුරුංග ගහේ කොළ මැලවෙනවා වගේ. Sleeping or shrinking of කතුරු මුරුංගා, agathi, tamarind, mosa, nelly, nelikkai leaves. So nelikkai say. ඒ වෙන්නේ ඇයි? ඒ darkness එක එද්දි ඉබේ එක වෙනවා. So those are nyctinastic movements. Nyctinastic movements කියන්නේ හැම වෙලාවෙම darkness එක මේ වෙන්නේ. Darkness එනකොට මේ දීලා තියෙන examples වල වගේ leaves they start sleeping or shrinking. මැලවෙනවා. ඇකිලෙනවා වගේ. So if you take haptonostic movements ළමයි ඒ ඇල්ලුවම shrink වෙනවා නම් sleep වෙනවා නම්. The nyctinastic වෙනවාද darkness එක එනවා නම් වෙන darkness එක එද්දි කළුවර වැටෙද්දි වෙන එකනේ. Haptonostic කියන්නේ ඇල්ලුවම. හරියට නිකන් mimosa leaves වගේ. අපි පොඩි කලින් මල්ලන්නේ because we want to see how it sleeps. Okay? So seismonastic කියන්නේ මොකක් හරි shock එකක්. shock එකක් අපි මොකක් හරි vibration එකක් දුන්නම මොකක් හරි movement එකක් එනවා. හරිද? මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා ළමයි. The normally if you touch the mimosa plant and if it sleeps then it's haptonostic. But ඔයාලා මොනවා හරි අල්ලන්න නැතුව මොනවා හරි vibration එකක් දෙනවා නම් මොකක් හරි shock එකක් දෙනවා නම්
එතකොට mimosa plant එක sleep වෙනවා නම් එහෙනම් ඒක seismonastic. So that depends on the context. That depends on what happens. So if you touch the mimosa leaves and then if it's when it sleeps, then you call it a haptonostic movement. But if you produce some kind of a vibrations, or else if you give out some kind of shock, and then if the plant sleeps, then it's a seismonastic movement. And there's another one, photonastic. Again, it's not something, what do you call? It's not something magic or something like that. You all know it. Irelia vatenokota sunrise කෙනකට මල් පිපෙනවා. එහෙම අර sunlight එක පැත්තටද මොන පැත්තටද කියලා එහෙම නැහැ. When the sun rises, the flowers bloom. Okay, so I think it's clear. Nyctinastic කියන්නේ කළුවර වැටෙද්දි පැල මැල වෙනවා නිදා ගන්නවා. Haptonostic කියන්නේ ඇල්ඩුවම නිදා ගන්නවා mimosa වගේ. Seismonastic කියන්නේ මොකක් හරි shock එකක් vibration එකක් දෙදී නිදා ගන්න. ඒතර mimosa ඒකට ගන්නත් පුළුවන්. If you don't touch, but if you create some kind of a vibration or a shock, and if it sleeps, then it's seismonastic. And photonastic is children when the sun rises. When the flower blooms, you call it a photonastic movement. Then ඔයාලට කියන්න ගෙදර වත්ත තියෙන පැල ඔන්න උදේ නැගිටිද්දි හොඳට මල් පිපිලා එහෙම තියෙනවා නම් මේක photonastic movement එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් දැන්. Okay? So yeah, that's about it. And children may pulvinus කියලා there is a structure. Okay, so it's here. Okay. එක තියෙන්නේ leaflet එකයි petiole base එකයි like at each leaflet and petiole base මෙතන තියෙනවා පේනවා ඇති. So that helps for the movement of the plants. ඒ කියන්නේ නිදා ගන්න ඒවා ඇකිලෙන ඒවා හැම එකටම pulvinus එක it supports. Okay. Yeah, so dust with the decrease of sunlight. ඒ කියන්නේ අපි අර කිව්වේ මෙතන nyctinastic darkness එකේදී මැල වෙනවා කියලා. So එතනදී ඒකදී උනත් pulvinus එක තමයි support කරන්නේ මේ movement එකට. කතුරු මුරින්ගා tamarind nelly වගේ ඒවල තියෙනවා කියලා අපි කිව්වේ. And then there is an extra thing, tactic movements. You'll have to learn that as well, because even if it comes under extra knowledge, it comes for MCQs as well. Okay, so you have to study it. There is another one, tactic. It's related with the direction of the stimulus. Stimulus direction එක තමයි එක base වෙන්නේ ළමා. හරිද? ඒ කියන්නේ මුළු organism එකම respond කරනවා stimulus එකට. මුළු organism එකට, not just one part but the whole organism. So this example they give it for MCQs. Okay, I think in my years also for some exam, I don't know whether it was O levels or grade 9, 10, 11, I can't remember, but I feel like I have actually got this thing, or maybe for A levels, I can't actually remember. Okay, so somehow it's a really easy thing and interesting as well, because in tactic children it's related with the direction of the stimulus, and here the difference between tactic and all the other types of movements like tropic and gnostic is children, the difference between this with the other two is children, here the whole organism responds to the stimulus. And one such example is, I think I'll have learned, there's this algal species, a small one called Chlamydomonas එහෙමයි මුළු organism එක පිටින්ම එන stimulus එකට respond කරන මුළු organism එකම. Okay, so that's a tactic movement. And children, the last part is in situ conservation. So there are two types of conservation methods, in situ and ex situ. Okay, so in situ එකෙන් වෙන්නේ ළමයි අපි ඒ animals ලා නැත්නම් plants එයාලගේ natural environment එකේ තියලම අපි ඒව පරිසම් කරනවා. Okay, so we are conserving the animals or the plants in its own habitat, in its own living environment. හරිද? එතකොට එක්සිටු එකකින් වෙන්නේ ළමයි අපි පිට තැනක artificial තැනක එයාලගේ natural තැන වගේ හදලා එතනදී අපි එයාලව conserve කරනවා. For an example, the zoo. දැන් අපි zoo එකෙන් මොකද කරන්නේ? zoo එකේ ඔයාලා දැක්කලා ඇති. දැන් අපි තුමු අපි tiger tigers වගේම එයාලා අතරම ඉන්න තැනක් වගේ තැන් වගේ එයාලව එතන හදලා zoo එකේ තියලා තියෙනවා. But it's actually artificial, but you have given the
essence of the true natural habitat as well. But to be honest, like if you are talking about it, it's not a natural habitat because you have artificially created it. That those are ex situ conservation. Now, if you take a bear, then you can put lion කෙනෙක් ගමු කරනවා. නිකන් den එකක් වගේ හදලා ගුහාවක් වගේ හදලා එහෙම එහෙම තියෙනවා. දැන් වඳුරෝ ඉන්න තැන අතු දාලා artificial අතු හරි ගස් හරි අලුතින් මවලා හරි එහෙම වඳුරන්ට හරියන විදිහට තියෙනවා. So that is ex situ. The zoos are ex situ because you have taken them out of their natural environment. So that you can conserve them in an artificial environment. එතනදි කරන්නේ හැබැයි පරිසම් කරන එක තමයි. But outside it's living environment. But in situ conservation children, they are being conserved in its own living environment. හරිද? forests, within reserved forests, අන්න ඒ වගේම indigenous plants, ebony, satinwood, vitex, ඒ වගේම they conserve. Okay, so because children normally අපිටම plants normally යාලා grow වෙන්නේ යාලාගේ external factors යාලට match වෙනවා නම් soil එක හොඳට moisture එක තියෙනවා නම් humidity තියෙනවා නම් nutrition like if the soil is really good, rich with nutrients and all, so then වතුරක් තියෙනවා නම් plants grow. ඒනට external hazard එකක් වුණොත් මෙයාලට මොනවත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපි තුමු එක්ක fire එකක් නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් වෙනවා කියලා external hazard එකක් ඒවට ඒගලන්ට they can't face them, right? So then they'll get destroyed. එයාලා ඉන්න habitat එකෙම ඒගලන් destroy වෙයි. එකපාරට ගින්දරක් එහෙම ආවොත් දැන් සත්තුන්ට මිනිස්සුන්ට වගේ පැනලා දුවන්න බෑනේ. මං කියවනේ movement විතරයි තියෙන්නේ, locomotion නෑනේ. plants වලට දන්නවනේ ඉතින් ඒක they can't walk now. So if there is an external hazard children, they'll get destroyed. ගින්දරක් වගේ ආවත් පිච්චිලා යයි. Okay, so we have to conserve the plants in their own habitats. That is in situ conservation, conserving the plants in their own habitat. Okay, yeah, so children, that's about it. It's really easy. So yeah, අපි මේ කතා කරා animals ලා pseudopodia, cilia, flagella, muscles එක එක ඒවා use කරන locomotion වලට. එතකොට chordates අපි වගේ අය කියන vertebrates ලා ඒගොල්ලන් bones and muscles use කරනවා. To move and then yeah, the muscles they can contract and relax and come to their original place again. Contract, relax, bicep contract, relax, and then relax karam, okay, they are in the original position again. The skeletal system and the muscles, they give the body a shape and also the rigidity, the support. And plants locomotion පෙන්වන්න නැතුණාට movements පෙන්වනවා. එතකොට ওই movements තමයි ළමයි අපි කතා කරේ. හරිද? tactic movements, gnostic movements, tropic movements, those are plant movements. මොකද නිදුකුම්බ පැලේ mimosa plant එක නිදා ගන්න එකත් it's a movement. නේ? මල පිපෙන එකත් movement එකක්. And then yeah, movements of plants are categorized as tropic movements and gnostic movements. And apart from that, you have an additional one also. We learned the chlamydomonas example, the tactic movement, where the whole organism itself responds to the stimulus. And then we have in situ conservation. I also taught you all about ex situ conservation. Ex situ conservation is taking the animal outside its living environment and conserving, like in zoos. And in situ conservation is when you conserve the organism in its own living environment. Okay, so I hope it's clear. So children, that's about it, and it's really easy. So now, next week we'll be talking about the last lesson in part 1. So I'm not wrong. Yeah, and it's a really it's big, but the lesson is really important and very interesting because it's about evolution. Trust me, this lesson was one of my favorite lessons. I think this was there for my A levels as well. Yeah, it was there. So it's really interesting. Okay, because it's about evolution, how we evolved and all. So yeah, next week I'll be teaching you all about it. So children, like I always tell you all, if there's any question you want to ask me, then please do type the question in the comment section of the YouTube channel. I'll be really happy to answer y'all.
So until next week, then study well, take well care of yourselves, and just study well. Goodbye. Thank you.